Okay, bonjour à tous et à toutes. Today we're going to continue with our reading about the life and times of French young people. This section is titled Quels sont leurs loisirs? What are their hobbies? So this is page 63 in the text, or here in the PDF, and we're going to go through and just read this section all the way through. I'll read it to model pronunciation, and I'll go through it a second time, and I will read it and tell you what things mean. And then the hope is that with the knowledge or understanding of what it means, and with the models of pronunciation, that you'll be able to then read it out loud yourself and get some practice with that. So starting here at the top, quels sont leurs loisirs? La radio est en tête. 90% des jeunes écoutent la radio au moins une fois dans la journée et ça leur manquerait plus que la télévision. Qu'est-ce qu'ils écoutent? De la musique avant tout et leurs goûts sont très variés. Ils aiment le soul, le rock, le R&B, le funk, le rap, le reggae, la techno et même les chansons françaises. Beaucoup écoutent aussi les informations. En effet, ils considèrent qu'il est important de se tenir informé de l'actualité. Second paragraph. Les jeunes regardent moins la télévision qu'on ne le dit. 1h40 par jour en semaine. Le week-end, ils passent 2h30 devant le petit écran. Mais la majorité des jeunes partagent encore la télévision avec le reste de la famille, d'où les problèmes qui en résultent lorsqu'on n'est pas d'accord sur l'émission à regarder. Films, émissions musicales, programmes sportifs, séries américaines. Ceux qui ont une télévision dans leur chambre s'en servent souvent pour les consoles de jeux vidéo. Un ordinateur personnel, tout comme la télévision, doit souvent être partagé avec les autres membres de la famille qui ne veulent pas forcément télécharger des programmes ou surfer sur des forums de musique. Okay, and the final section here. La lecture n'a pas disparu et les jeunes ne passent pas plus de temps à surfer sur le web qu'à lire un bon livre. En dehors des lectures imposées par les programmes scolaires, ils lisent quelquefois plusieurs livres par mois. Ils sont souvent accros de BD, surtout les garçons. Ils lisent aussi de nombreux magazines destinés aux jeunes. Quant au sport, on estime qu'environ 60% des jeunes font du sport régulièrement sans forcément faire partie d'une association sportive. Les sports favoris sont le football, la natation, le tennis, la danse et le cyclisme. All right. So what does this even say? So describing what the French young people do in their spare time, their hobbies, their loisirs, it starts off talking about music, right? So back to the top, la radio est en tête. 90% des jeunes écoutent la radio au moins une fois dans la journée et ça leur manquerait plus que la télévision. So radio, this could be internet radio or Spotify or a standard FM radio. But they're saying that 90% of young people listen to music at least once per day, and they would miss this a lot more than they would miss television. Qu'est-ce qu'ils écoutent? What are they listening to? De la musique avant tout, et leurs goûts sont très variés. Ils aiment le soul, le rock, le R&B, le funk, le rap, le reggae, la techno, et même les chansons françaises. So they're listening to music, soul music, rock, R&B, funk, rap, reggae, techno, even French songs, although French songs could be of any of those genres listed above. They also, it says here, beaucoup écoutent aussi les informations. They're listening to news on the radio or online. En effet, ils considèrent qu'il est important de se tenir informé de l'actualité. Young people really believe this idea of staying up to date with current events, les actualités. All right, second paragraph. Les gens regardent moins la télévision qu'on ne le dit, 1h40 par jour en semaine. So they're watching less television than you think.
only about an hour and a half, an hour and 40 minutes a day during the week. Weekends a different animal though. Il passe 2 heures et demie devant le petit écran, so 2.5 hours watching TV. The issue they have that they state here is that la majorité des jeunes partagent encore la télévision avec le reste de la famille, is that they still share a television with the rest of the family, and it's kind of hard to agree on stuff. Are you going to watch a film, like music, something, sports, an American series? And so, since you might not agree with, your siblings, your parents, you might not watch as much TV as you would otherwise. Of course, it does exist where you'll have kids who have television in their room, but it lists here they use that mostly for les jeux or les consoles de jeux vidéo. So any like televisions that they have in their rooms, les chambres, are more for video games. What about computer stuff? Ordinateur personnel, tout comme la télévision, doit souvent être partagé avec les autres membres de la famille qui ne le veulent pas forcément télécharger des programmes ou surfer sur des forums de musique. And so this was written a bit before the smartphone age. And so it mentions that, like a television, computers were typically shared in the family situation, and so they didn't get to be online as often as they want. All right, two more things. It mentions reading and sports. La lecture n'a pas disparu, et les jeunes ne passent pas plus de temps à surfer sur le web qu'à lire un bon livre. So people are still reading in France. It mentions that you've got to read a lot for school, right, with a programme scolaire. But in addition to that, ils lisent quelquefois plusieurs livres par mois. They're sometimes reading several books per month. For boys, it's usually les BD, which if you remember from the vocab section were bande dessinée or comics. Um, Also a lot of magazines. Ils lisent aussi de nombreux magazines, especially those who are meant for young people. And finally, when it comes to sports, in France, you don't really have school-sanctioned sports, and so if you're doing sport at all, it's not part of like a sports team at school. It doesn't exist. But it says, quant au sport, on estime qu'environ 60% des gens font du sport régulièrement sans forcément faire partie d'une association sportive. So about 60% of young people are regularly playing sports, but that doesn't mean that they're part of like an association or a league. Les sports favoris sont le football, la natation, le tennis, la danse et le cyclisme. So they're playing soccer, they're swimming, tennis, dance, cycling. Those are the sports that French young people typically do. And there it is.